નમસ્કાર, દીપોત્સવ સ્પેશિયલમાં આપનું સ્વાગત છે. દિવાળી ટુ દિવાળી સંવતની આપણે રોજ ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ અને આજે આ સ્પેશિયલ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે આઈડીસી એશિયા પેસિફિકના ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ અને ફિનટેકના એમડી સાયરસ દારૂવાલા. સાયરસજી, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ મી ટેક ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ વિશ યુ અ વેરી હેપી દિવાળી અને સિઝન્સ ગ્રીટિંગ. પણ નેક્સ્ટ સવાલ જે છે મારો, અને જે આપણે આજે ચર્ચા કરીશું, એ છે કે માર્કેટ્સ કઈ રીતના આપણને રિટર્ન્સ આપ્યા છે, કઈ રીતના આપણે હવે આગળ જતાં આપણી સ્ટ્રેટેજી બનાવવી જોઈએ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આઈડિયાઝની અને સ્ટ્રેટેજીસની આપણે ચર્ચા કરીશું. તો તમે સિંગાપોરથી છો એટલે હું તમને પહેલાં ક્વેશ્ચન એ જ પૂછીશ કે ત્યાંથી ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ કેવા લાગે છે, ગ્લોબલ આઈઝમાં ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ અત્યારના કેવા લાગે છે? જરૂર. પહેલાં તો બધાઓની શુભકામના અને થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારે બે દીપાવલીની ગ્રીટિંગ્સ બધાને. વિશ યુ હેવ અ વેરી વેરી પ્રોસ્પરસ યર. બહારથી અમે જ્યારે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સને જોઈએ છે તો વી આર લુકિંગ, તમે જોયું છે 6.7% ગ્રોથ. That is a significant growth compared to any market. हमने अगर हम જોઈએ તો ઇન્ડિયા, ઇન્ડોનેશિયા, બ્રાઝિલ ને બે કે ત્રણ એવી કન્ટ્રીઝ જે છે જેની અંદર અપસાઇડ ગ્રોથ પોટેન્શિયલ છે. આ માટે તમે અગર જોઈ હોય તો લીડિંગ અપ ટુ નવેમ્બર 8 લાખ કરોડ 800 lakh crores એટલે ઓલમોસ્ટ $100 billion worth of foreign direct investment આવ્યું છે અલગ અલગ સેક્ટરમાં. So I would say this year was good. Next year looks હજે promising છે when it comes to longer term bet on India. So next year looks even better. પણ જે અત્યારના જે Indian markets of course are going strong. Fundamentally we are strong. Economy wise આપણે જોઈ રહ્યા છે કે it's doing good compared to the rest of the world. પણ હજી પણ થોડા પરિબળો છે because domestic events છે, geopolitical tensions છે, US તરફથી જે હજી પણ આપણે zigzag moves જોઈ રહ્યા છે એની અસર થોડી ઇન્ડિયન માર્કેટ્સને પણ થઈ રહી છે. ફેડ ખબર નથી કે કઈ રીતનું આગળ જતાં વલણ અપનાવશે, કારણ કે એમના સ્ટેટમેન્ટ્સ બહુ જ વેરી થતા હોય છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો આ બધા જ ફેક્ટર્સ ભારતના માર્કેટ્સને અને ભારતની ઇકોનોમીને કઈ રીતે ઇફેક્ટ કરી શકે છે? જરૂર. જો સોશિયો પોલિટિકલ ઇમ્પેક્ટ જે અમે કહીએ છીએ તેમાં ભારત પણ જોડ્યું છે. રશિયામાં અગર કંઈ થાય તો અમારા ઓઇલને ઇમ્પેક્ટ થાય છે. મિડલ ઇસ્ટમાં વોર જો થાય તો અમારા એક્સપોર્ટ્સને ઇફેક્ટ થાય છે. ઇફ યુ લુક એટ ચાઇના સાથે જે ટ્રેડ વોર હતી ને ઉપરથી અમારી પોલિટિકલ ટેન્શન જે છે તે અમારા ઇમ્પોર્ટ્સ એન્ડ એક્સપોર્ટ્સમાં માર ખાઈએ છીએ. તો જીઓ પોલિટિકલ એન્ડ સોશિયો પોલિટિકલ ઇમ્પેક્ટ જે છે તે તો બધાને લાગ્યું છે. પણ આ સિચ્યુએશન જે કે કહાવત જે છે ને, વી આર બેટર ઓફ દેન ધ રેસ્ટ ઓફ ધ વન્સ હુ આર બેડલી ઓફ. કારણ કે ઇન્ડિયા ઇઝ સેલ્ફ સસ્ટેન. ઇન્ડિયાની જે ગ્રોથ સ્ટોરી જે છે તે ઇટ ઇઝ નોટ ડિપેન્ડન્ટ ઓન એની વન સેક્ટર and it is not dependent on only on exports or a net import economy. આવું નથી. તો આ જે ગવર્મેન્ટે એક બેલેન્સ પોર્ટફોલિયો જે કીધો છે, તો ફોરેન ડિરેક્ટ ઇન્વેસ્ટર્સ શું જોઈએ છે? અમે બહારથી બેસીને આ ઇન્ડિયન માર્કેટને જોઈએ તો શું જોઈએ છે? We are looking at a longer term sustainability. We are looking at some transparency and हमने આ ટ્રાન્સપેરન્સી મળી છે, 5 વર્ષથી મળી છે. So kudos to the existing governance of India. Now, હમણાં તમે અગર જો તો આ ફોરેન ડિરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના બે ચેનલ કીધા છે. ધ ઓટોમેટિક ચેનલ એટલે ફાસ્ટ ટ્રેક કીધો છે, ને ગવર્મેન્ટ લેડ ચેનલ એટલે તમે સ્ટ્રેટેજિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ડિફેન્સ, મેન્યુફેક્ચરિંગમાં પણ પૈસા નાખો તો ઇટ ઇઝ અલાઉડ. That is very new. That is a very inviting India. So when the rest of the people are doing badly, તમે ઇન્ડિયામાં અગર સસ્ટેનેબલ 2-year, 3-year growth જાઓ તો your money is safer in certain segments. That's what તે જોઈએ છે અમે longer term.
એબ્સોલ્યુટલી. સો તમે જેમ કહ્યું કે ઓલ ધ ફેક્ટર્સ આર પોઝિટિવ અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જે ઇન્ડિયાની ગ્રોથ સ્ટોરી છે અને જે રીતના એટ ધ સેન્ટર જે રીતે ઇકોનોમિક રીસ્ટ્રક્ચર્સ આપણે જોયા છે પણ અને માર્કેટની ઓફકોર્સ બી ગ્રોથ સ્ટોરી સારી છે ઓલ તો વેલ્યુએશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એક એક હોતું હોય છે કે બહુ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ આર ઓવર વેલ્યુડ. કેટલા ઓવર વેલ્યુડ છે અત્યારના અને કયા લેવલ્સ પર આપણે એફઆઈઆઈસની જોઈશું કે એફઆઈઆઈસ એફપીઆઈસ તો બી આવી રહ્યું છે થોડું પણ એમને એક સારા વેલ્યુએશન મળી શકે ધેર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ટુ કમ બેક ટુ ઇન્ડિયા. Very true. જો softening of the market જે તમે allude કીધું that is existent and તે ચાલે છે. Softening of the market જાણે કે inflation is also at an all-time high because cost of commodities, cost of prices, cost of services is high. તોય તમે interest rate fluctuations ને જે control કીધો છે RBI કીધો છે that has proven to be positive. Inflation is managed, it's not completely controlled તે છે. So our softening of the market ક્યાં થઈ છે? As you correctly pointed out, જેની અંદર over evaluation. Technology stocks have a huge upside, but the buying of technology slowed down. Because the buying of technology globally slowed down, technology na stocks e maar khado che. That is a softening. It's not a correction, bubble no to, but it is a basic softening of that. But if you look at the local market in banking, in insurance, in capital goods, micro lenders જે આવ્યા છે, non-bank financial institutions જે આવ્યા છે, જેની અંદર foreign direct investors and local equity are investing, તે લોકોની upside હજી ઘણી છે and they are insulated from external affairs. Micro loansમાં, micro insuranceમાં બહારથી અમને effect નથી પડતો. તે માટે આ certain segments will continue growth and their underlying stocks will continue to grow. Certain segments like technology will be a wait and see કારણ કે તેમાં softening આવ્યું છે. On the other hand, manufacturing is now picking up. ચાઇનાને જેટલે માર ખાધો છે, જેટલો સોશિયો પોલિટિકલ ને જેટલું પોલિટિકલ ટેન્શન આવ્યું છે, તમે હમણાં જોયું Foxconn has a factory, Hyundai has a factory, Mercedes is ramping up their factory. Every large manufacturer, pharmaceuticals are coming to India. તો આ માટે તમે અગર જો તો their bad sort of times are becoming our good times. તેવું થયું છે. So because of all that, I don't think softening will affect us longer term. Some sectors, it will be softening. Right. So somebody's loss is somebody's gain, and India is on a positive note, and India is gaining. But is તમારા મતે ભારત એ એડવાન્ટેજ ફૂલ ફોર્સમાં લઈ રહ્યો છે? Because yes, we are seeing કે ઘણા બધા ભારતમાં આવી રહ્યા છે, પોતાના સેટઅપ કરી રહ્યા છે અહીંયા, સાથે જ મેક ઇન ઇન્ડિયાનું જે પ્રધાનમંત્રીએ આગળ જે એમનું રેવોલ્યુશન વધાર્યું છે એ પણ છે. સર્વિસ ઓરિએન્ટેડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે ઓલવેઝ વી વર ગુડ. હવે મેન્યુફેક્ચરિંગનું પણ આપણે હબ બનાવવા જઈ રહ્યા છે, પણ થોડુંક અહીંયા સેટબેક તમને એમ લાગે છે બિકોઝ ઓફ ધ ડિમાન્ડ પર સે, ગ્લોબલ ડિમાન્ડ પર સે એક સેટબેક આવી શકે છે? ઓલ્ધો વી આર ઇન ધ ફોર્મેશન સ્ટેજ, પણ કયા એરિયાઝમાં તમે ઇન્ડિયાનું એક પાવરફુલ પરફોર્મન્સ આપણે જોઈ શકીએ? શું સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રી, મેન્યુફેક્ચરિંગ, કયા એરિયાઝમાં તમે જોઈ રહ્યા છો? I would start with mining. Underperforming કયો સેક્ટર છે તે તમને કહું. Mining, energy and natural resources. આ સેક્ટરમાં ડિમાન્ડ ઘણો છે. Perishable mining commodities ઘણી છે. ને આજકાલ જે અમે જે કહીએ છીએ પેલું ગ્રીન વોશિંગ ચાલ્યું છે બધે દુનિયામાં કે આ બધું ગ્રીન હોવું જોઈએ ને ગ્રીન હોવું જોઈએ. Surprisingly, because of the greenification of the world, the pressure on commodities is even higher. Every battery needs something like zinc, magnesium, and cadmium, and precious earths and precious material. So our demand ઘણું વધ્યું છે. And I see that continuing in India, in mining, in precious metals, in commodities, as well as other natural resources like oil and gas. Secondly, તમે manufacturing ની વાત કીધી. Manufacturing also has multiple segments.
हमारी बेट છે હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, હેવી મેન્યુફેક્ચરિંગ, એઝ વેલ એઝ ડિસ્ક્રીટ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં. એમાં અમે પૈસા જોડ્યા છે. એન્ડ વાય ઇન ડિસ્ક્રીટ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ ડિસ્ક્રીટ મેન્યુફેક્ચરિંગ, તમને નાની કોઈ ચીજ બનાવવી હોય તો તમે ચાઇનામાં જશો. $2 ને $10 બનાવવી હોય તો. તમને ગાર્મેન્ટ્સ ને લોન્જરી બનાવવી હોય તો તમે બાંગ્લાદેશમાં જાઓ છો. તમને કોટન ને વીવિંગ કરવું હોય તો તમે ત્યાં ઇજિપ્તમાં જાઓ છો, વિયેતનામમાં જાઓ છો. પણ when it comes to larger intellectual property led manufacturing, બહુ કમ દેશ છે. UK is going through a major turmoil. તો યુકેમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ આઉટપુટ ડાઉન થયું છે. US તમને ખબર છે, ઇટ્સ ગોઈંગ થ્રુ અ રોલર કોસ્ટર. યુએસમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ આઉટપુટ ઇઝ ડાઉન. ઇન્ડિયા ઇઝ બૂમિંગ. તો એવું નહીં કે ઓનલી India specific contained manufacturing, even export centric manufacturing. તમને હમણાં કીધું iPhones and car manufacturers and auto manufacturers are coming, and they will continue to come કારણ કે ઇન્ડિયા એક લાસ્ટ ફ્રન્ટિયર જેવું જોયું છે. ને તમે શું કે ડિફરન્શિએટર શું છે? That actually has nothing to do with the economy. I would say ઇન્ડિયાનું સૌથી મોટું ડિફરન્શિએટર છે આપણું એજ્યુકેશન, our ability to converse and communicate in English, and then mathematics. Can you imagine? અમે લોકો mathematics જોઈને અમે interested છીએ કે ઇન્ડિયામાં mathematics વધ્યું છે and output is good. So all of these factors make India what we call a safer hedge and bet. સાયરસજી, તો હવે નેક્સ્ટ સંવતમાં 2080ના સંવતમાં આપણે ઓલમોસ્ટ એન્ટર થઈ ગયા છે. કયા થીમ્સ પ્લે આઉટ કરશે? બીકોઝ વી ઓલવેઝ ડિસ્કસ કે કયા થીમ્સ હવે આગળના સંવતમાં પ્લે આઉટ કરશે, અને સેક્ટર રોટેશન વાઇઝ તમે ક્યાં ફર્સ્ટ અપ મૂવ જોઈ રહ્યા છો? Sorry, I couldn't hear the last part. તમારો ક્વેશ્ચન શું હતો? કયા થીમ હવે પ્લે આઉટ કરશે, કઈ રીતના આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી વાપરવી જોઈએ, અને સેક્ટર રોટેશનમાં કયા સેક્ટર્સનું તમે એક મોટા ભાગનું હવે આગળ જતાં આપણે પ્લે આઉટ થતા જોઈ શકીએ છીએ? શ્યોર. પહેલી વાત તો દર્શકોને એક વિનંતી મારી છે કે આપણે પેલા હાઇપમાં પકડી જઈએ છે તે તમે હાઇપમાં ના આવો. each market is different, each sector is different. તો અગર તમે અમને પૂછો, કારણ અમે લોકો we are a wholesale investor, private equity, Blackstone, નાના મોટા સ્ટોક્સમાં પૈસા નથી નાખતા. But if you're asking me for direction, first of all, returns. If you understand the segment, if you understand the market, and if you understand કે જે તમારી સ્ટોક જે છે, what problem are they solving, what gap are they solving, that will give you a longer term result or મુનાફો તમને દેખાશે. Talking about which sectors, I still believe the most underserved segment in India is banking and financial services. છે અમારી પાસે ઘણી બધી સ્ટેટ ઓન બેંક્સ છે, 12 કે 15 અમારા પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક છે. બટ ઇફ યુ લુક એટ ધ ટોટલ સાઇઝ ઓફ ધ માર્કેટ, ધ એફ્લુઅન્સ જે મિડલ ક્લાસ ને અપર મિડલ ક્લાસ એન્ડ ઇવન સ્લાઇટલી લોઅર મિડલ ક્લાસના જે પૈસા બન્યા છે એન્ડ પ્રોગ્રેસ જે થયો છે, there are very few financial institutions that understand that. Insurance is even bigger. So I would put banking, financial services and insurance as the number one sector which can give you a lot better returns. ને આવું નથી કે ખાલી જે પેલા 2 કે 3 જે તમારા પેલા well known branch છે તેમાં, there are enough number of other institutions that are very sound, very solid. You can look at that. Number 2 becomes agriculture. Again, તમે પેલો આપણો જૂની કહાવત છે રોટી કપડા and મકાન. If you look at 1.3 billion, 1.4 billion people, all of us want really good quality food output. તેને મલ્ટીપ્લાય કરો, હમણાં જગની સંખ્યા થઈ છે almost about 8.3 billion. 8.3 billion people need to be fed, and India has become an agri and a rice bowl of the world. China's production almost down to nothing છે. China is a net importer of agriculture. India is a net exporter of agriculture. So agriculture and agro-related stocks are under-evaluated. They are prime for picking. ને એવા 2 કે 3 મોટી જે કંપની છે જે ડોમિનેટ કરે, પણ તે બાજુમાં જે the peripheral જે companies, those are very, very good. And the third one that we talked about, manufacturing માં,
there are thousands and thousands of extremely IP-driven manufacturers. તેમાં અગર તમે ફોકસ કરો કે આ જો they have a special IP, intellectual property નો ઘણો ફાયદો છે કે nobody else can replicate what they are doing. આવું નહીં કે આ પિલ્સ બનાવે છે, મેં પણ પિલ્સ બનાવું છું. આ લોકો સાયકલ બનાવે છે, મેં સાયકલ બનાવી છે. એવું કોમ્પિટિશન નથી intellectual property driven manufacturing માં તેમાં and heavy machinery. And then of course there are various technology related stocks. There are various discrete manufacturing. Pharma is becoming bigger and bigger. તમે જોયું હમણાં કોવિડમાં કેમ અમારી તરક્કી થઈ. So these are the 3 or 4 segments where you can expect a good conservative 7 to 10% return on your equity because the market is growing at about 12 to 15%. તેવી રીતે જો. એબ્સોલ્યુટલી. એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, અત્યારના જે એક બીજો જે એરિયા ઉભરીને આવી રહ્યો છે એ છે આઉટસોર્સિંગ બાય ઇન્ડિયા. અને જે આપણે ઓફકોર્સ આઈટીમાં તો જોતા છતાં પણ હવે બીજા સેગમેન્ટ્સમાં પણ આપણે એમાં અપમૂવ જોઈ રહ્યા છીએ. કેટલું હાઉ બુલિશ આર યુ ઓન ધીસ સેગમેન્ટ? Not so bullish, to be honest. કારણ કે આઉટસોર્સિંગમાં શું થાય છે, I mean the common mindset, આપણે Y2K ની પહેલે આપણે જોયું હતું કે જેટલાઓએ કોડિંગ કરવો હતો ટુ ગો ફ્રોમ 00 to 2000, જેટલાનો પણ કરવો હતો તે લોકોએ બધી કોડ લઈને ઇન્ડિયામાં આપ્યો. But we were only scrambling to service the world's problem. We were not solving any problem. We were not applying intellectual property and thinking that through. એ લોકોને કોડર્સ જોઈતા હતા. અમારી પાસે ઘણા લાખો ને કરોડો કોડર્સ હતા, તો એ લોકોએ આઉટસોર્સ કરી નાખ્યો. Outsourcing needs to be intellectual, again, the intellectual property led. We have come up with a vaccine. That vaccine was hundreds of years of research and development. હવે બીજો કોઈ વેક્સિન બનાવવું હોય, they will come to a Poonawalla or they will come to a Zinogi Pharma and they will say, આ અમારું પોલિયોનો વેક્સિન છે, અમારો આ વેક્સિન છે, તમે બનાવી શકો. That sort of insourcing is acceptable. But low cost country, we are not a low cost country. In fact, hamaro no vaydo che. So we don't want to be branded as the Bangladesh that can manufacture everything from a bra to a chaddi to a sari. We don't want that. એબ્સોલ્યુટલી. ઓન ધેટ નોટ સર, ઘણો આભાર તમારો આજે અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપણા વેલ્યુએબલ વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ, અને એ પણ આ ફેસ્ટિવ ઓકેશન્સમાં. તો વન્સ અગેન અ વેરી હેપી દિવાળી અને સાલ મુબારક ટુ યુ. And to you, and to you, and to થેન્ક યુ સર. અને સાથે જ અહીંયા મને પણ રજા આપવાનો સમય થઈ ગયો છે, તો મને આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.